Prova, mi senti? 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ok. Io faccio solo.
Hello. Good morning. Good morning. Please, can we all have our seats? Let's sit down so that we welcome the president. Please. Giuseppe, Roberto, Bianchi, Gabriele, please let's have our seats. In the next 5 minutes, the president will arrive. So, yeah. So please let's have our seats. Thank you very much. Please, trainees, please, we don't want to see you standing. Please, let's all occupy the seats that you've been allocated. Thank you.
The president, because if it falls in the head, We are done flying it. We are done? Yeah, that's why we did it before. fantastic. We are No more drone. Yes. Thank you. So,
Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using our Gantt chart feature, you can map out your team's tasks and set dependencies to ensure everyone is on the same page. Adjust timelines, change colors, and add more tasks as your project progresses. ClickUp's Gantt chart feature makes project management a breeze, so you can focus on what really matters, collaborating with your team to achieve your goals. Say goodbye to multiple
Please let's all. Please, let's have our seats, please. So, His Excellency Sergio Mattarella, President of the Italian Republic, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Mr. Edmondo Cherilli, Greater Accra Regional Minister, Honorable Titus Glover, Honorable Osei Bonsu Amwa, Minister for Local Government and Decentralization and Rural Development, Ambassador of Italy to the Republic of Ghana, Ms. Daniela Dolondi, and her delegation, His Excellency Mereni Benya, Ambassador of Ghana to Italy, the Salesian community represented by the Provincial Economer and the Project Director, Father Christoph Nisniak, partners from Confindustria, led by Mr. Michelangelo Agrusti and team, Viz Ghana, led by Mr. Gabriel Puraito, the team from Umana, the media from Ghana and Italy, trainee students, ladies and gentlemen, may I welcome all to Don Bosco Training Institute Ashaiman. Don Bosco Training Institute Ashaiman is one of the 113 technical schools that we have in Africa, owned by the Salesians in 34 countries. And it is a pleasure to see you all here. May I then invite the rector of the community, Father Roberto Castiglione, to have his greetings from the Salesians to the president. Please let's welcome him. As rector of the community, I have been given the task to welcome my dear president. All protocols observed, but allow me to continue in Italian, please. Sono molto contento, siamo molto contenti noi salesiani di questa comunità di accogliere il Presidente, il mio Presidente anche, il Presidente Sergio Mattarella. Siamo molto contenti e per me è una gioia particolare. E naturalmente dare il benvenuto a lui e anche a tutti gli altri ospiti che si sono uniti a lui. Noi siamo una comunità di Salesiani Don Bosco, siamo una comunità internazionale, siamo da tanti paesi nel mondo. Io sono italiano, sono il direttore della scuola, poi c'è Don Chris, polacco, che è incaricato dei progetti, c'è Don Mark che ha già incontrato nella presentazione della scuola, che è il preside della scuola, e poi c'è Don Peter, l'amministratore che viene dal Vietnam. Don Mark del Ghana, Don Peter dal Vietnam, poi c'è Brother Chris che ha incontrato il Dipartimento di Solare della Germania, e poi c'è Father Eric, Don Eric che viene dal Costa d'Avorio, dove lei è stato pochi giorni fa, e poi ancora abbiamo un confratello in formazione dalla Nigeria e ancora un altro dalla Costa d'Avorio. Siamo una comunità internazionale, siamo contenti di riceverla in questa scuola che proprio quest'anno festeggia il 25esimo di esistenza. In questa scuola noi formiamo appunto da 25 anni ragazzi giovani del Ghana, cerchiamo di fare del bene per quanto con i nostri limiti riusciamo a fare. Siamo tutti qui
chiamati dal Signore, cercare di ripetere quello che Don Bosco ha fatto un po' di tempo fa. E facciamo questo bene anche grazie allo staff che appunto dobbiamo ringraziare per tutti i giovani che formiamo. In questa scuola dove ci sono varie specializzazioni, adesso già è venuta a conoscenza, quindi non ripeto, riusciamo a formare varie decine in ciascuna delle specializzazioni di ragazzi ogni anno. Siamo molto contenti di averla qui a testimoniare proprio un progetto che coinvolge Mr. President, it is a great pleasure for us to welcome you here in this city of the Salesians. It is a great pleasure to host you and your delegation. This is the community of Don Bosco. It is an international community, and I myself am the Director General. Then we have Don Chris, who is responsible for the projects, and Mark, head of the school, and then Brother Peter, who comes from Vietnam, and Brother Chris and Brother Eric, who comes from Ivory Coast, where you were just a few days ago, and from brothers from Nigeria, and as I said, Ivory Coast. This year we are celebrating the 25th anniversary of our school, a school which offers vocational training to so many students from Ghana, and we really try to do our very best. Our activity is based on the assistance from very good staff, and with the help of God, we try to repeat what has been done by Don Bosco. And we have a number of professional skills offered through our center, and every year we train dozens of students. Ecco, con l'aiuto dello staff riusciamo a fare un po' di bene, perché non si fa il bene da soli. Ringraziamo proprio anche loro per la loro presenza con noi, a far parte di questo nostro progetto. Dicevo, siamo contenti perché lei è qui a testimoniare un progetto che stiamo cominciando proprio in questi giorni, preparato da qualche mese, con Confindustria Alto Adriatico. Ringrazio anche per la presenza del signor Michelangelo Agrussi, il presidente, insieme anche al partner Vis Ghana, rappresentato dal signor Gabriele Proietto. E dicevo, in questo progetto cerchiamo proprio di farci del bene insieme, Ghana e Italia, insieme. Siamo contenti che lei è qui e preghiamo perché riusciamo proprio ad aiutarci l'altro. Come dicevo, per fare del bene si fa meglio il bene quando tutti quanti si lavora insieme per lo stesso obiettivo. E quindi la ringraziamo ancora per essere venuto e la invitiamo anche a ricordarsi di noi e continuare a supportarci. Benvenuti a lei, a sua figlia e a tutti gli altri. So it is, we never feel alone. We don't feel alone because our staff is standing by us and helping us in this project. So we're really happy to have started this project. This project was started just a few days ago, and it is a project jointly held with the Confindustria Adriatico and it's Ghana, of which is head Gabriele Proietto. And we just try to do our very best for the good, for the better of Ghana and Italy. And we're very happy to help each other, because I think that if we want to do good, then we have to work together. We have to work in unison. So thank you again for being here today, Mr. President. Thank you, Laura Mattarella and the Italian delegation. And thank you for supporting us and for supporting us also in the future. Thank you. Thank you very much. Please, we can do it better. We can do it better. Good. I guess I might also have to speak in Italian, right? Good. Okay, so the president is
visiting Don Bosco Training Institute, and the program is his official visit as well as the launching of the project, the Ghana project. So, ladies and gentlemen, with a clap, please let's welcome Mr. Michelangelo Agrusti from Confindustria to give us a presentation about the Ghana project. Please let's welcome him with a round of applause. E adesso parlerà il rappresentante di Confindustria per illustrarci il lancio del progetto Ghana. Grazie. Buongiorno a tutti, è davvero un bel giorno e voglio prima di tutto ringraziare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto dedicare un po' del suo tempo in questa importante visita in Ghana per essere presente all'inizio di questa straordinaria esperienza. Good morning and welcome to the President. And it is with great enthusiasm that I would like to thank you for being here today and to have dedicated part of your very important visit here in Ghana to visit this center. Voglio ringraziare anche la presenza del governo italiano qui con il ministro Cirielli. Mesi per affrontare anche dei piccoli dettagli che mancano ancora alla nostra costruzione. Un piccolo esempio, le patenti B, che sono fondamentali per quanto riguarda la logistica e la domanda di lavoratori di logistica che c'è nei nostri territori, non è riconosciuta dal nostro Paese. Lo era un tempo, non lo è più, quindi a lei risolvere questa questione naturalmente. Però oggi è una giornata di festa, devo fare dei ringraziamenti assolutamente indispensabili. Innanzitutto alla nostra ambasciatrice Daniela Dorti, che è stata uno dei motori di questa operazione. Probabilmente se non ci fosse stata lei non avremmo incrociato nemmeno questo istituto. E con lei abbiamo costruito passo passo tutte le procedure necessarie e indispensabili perché nel giro di un anno questa operazione venisse ingegnerizzata nei dettagli. È un contributo che noi diamo come Confindustria allo svolgersi del cosiddetto piano Mattei. Noi siamo stati molto contenti di quando questa figura è stata evocata per indicare una nuova noi che siamo stati da ragazzi e poi per sempre legati alla figura di Mattei, al suo straordinario ruolo che ha avuto nella storia della Repubblica, sia nella sua fase politica che in quella poi di imprenditore che realizzò una compagnia petrolifera, tra l'altro in un paese senza petrolio. Era il tempo in cui l'Italia si inventò paese industriale, oggi la settima potenza industriale del mondo dal punto di vista manifatturiero, la seconda d'Europa, però in quegli anni, negli stessi anni, questo diventò un grande paese industriale in un paese senza imprenditori e lo fecero l'esperienza straordinaria delle partecipazioni statali che ancora adesso rappresentano un'ossatura importante nel nostro sistema economico. Voglio salutare anche il ministro Amoi. Mi dia questo. Il ministro Amoi che qua oggi rappresenta il governo ghanese. Ho avuto il piacere ieri sera di partecipare alla festa data in onore del Presidente Mattarella dal Presidente del Ghana. E poi voglio ringraziare l'ambasciatrice del Ghana in Italia, non la vedo, ecco adesso la vedo, con il quale abbiamo costruito una interessante
Thank you. I would also like to thank the representative of the Italian government, the Undersecretary, Minister Girielli, and I would like to tell him that, by the way, amongst the professional skills that are being taught in the center, I would also like to refer what we refer to as the B license, which is something which is not yet recognized as yet, but I think it is extremely important and useful in this sector. Let me also thank the Italian ambassador to Africa, to Ghana, Daniela Dorothy, and a special thanks to her because she really has been the driving force of this project, which has kick-started a few days ago. And I must say that without her contribution, this would have never happened. So she really has played a very important role. And we've been working with this project for a year or so, and it has now been kick-started. And I would also like to make reference to the Mattei plan, which is, of course, of great use, and it is so important for Africa. And, of course, it also comes after the name of a person, Mattei, who had such a primary role in the history of the Italian Republic, and who has also been an entrepreneur working for an oil company. And all of this led finally to Italy being the seventh industrial power in the world and second largest in Europe. And of course, the participation of the state in the companies too has played a very important role. Let me also thank Minister Amoy from the government of Ghana, and I had the pleasure of attending the state dinner last night. And I would also like to thank the ambassador of Ghana in Italy. Naturalmente sento l'obbligo di ringraziare, avevo parlato prima dell'ambasciatrice del Ghana in Italia, con lei abbiamo pensato di cominciare a costruire una missione dei nostri imprenditori del nord-est in Ghana per dare un'ulteriore spinta alle relazioni che si stanno costruendo grazie anche a questa visita del Presidente Mattarella. Abbiamo valutato che qua ci possono essere delle ottime opportunità per i nostri imprenditori e per le vostre maestranze. Naturalmente anche questo richiederà un processo di formazione che cercheremo di sviluppare assieme ai nostri amici del Don Bosco, di Accra e delle altre città del Ghana. Naturalmente devo ringraziare Padre Christophe e Padre Roberto perché è attraverso di loro tutta la tribù dei salesiani che sono stati veramente efficienti e ci hanno consentito di lavorare anche a distanza come se fossimo sempre in riunione, quindi le nuove tecnologie ci hanno aiutato anche da questo punto di vista umana questa grande società che in Italia forma da sempre migliaia di persone e tanti immigrati anche, si è resa disponibile a investire su questo progetto personalmente risorse per fare in modo che la formazione dei ragazzi che verranno in Italia venga sviluppata qua, poi ci sarà un periodo in cui verranno un altro mese in Italia dove affineranno la lingua italiana che qui in Ghana verrà formata dai nostri amici di VIS, le nostre ragazze di VIS che sono bravissime, che ho conosciuto, che fanno sempre parte della galassia dei salesiani. E poi abbiamo con noi anche due imprenditori che sono Luigino Pozzo della BPM di Udine, una grande multinazionale, e Fincantieri, che sono qua a nome di tutte le imprese che partecipano a questo progetto. I would like to thank the ambassador of Ghana in Italy because jointly with him we then have identified a group of Italian entrepreneurs from the northeastern part of Italy, and we have with them and jointly
With the contribution also of President Mattarella by his visit, which has given a further boost to the already excellent relations between Italy and Ghana, we have thus created a number of opportunities to leverage on the professional skills that are being offered at the Don Bosco Center. And I would also like to thank Father Christopher and Roberto and all Salesians who have so efficiently given their contribution for the completion of this project. And of course, we've used all the new technologies, and I would like to refer to them. I mean, they also offer very good skills, and we have got thousands of people who have been trained through their activity, and this means giving resources for the training. And the students that are being trained here then will spend a month in Italy to learn the language. And let me also thank Lugino Pazzo from Udine, and it's a major multinational company, and also Fincantieri, because they've all contributed to the project. Thank you. Voglio infine ringraziare anche il mio staff di Confindustria che ha dedicato moltissimo del proprio tempo e della propria passione perché questo progetto avesse successo, e vi porto anche i saluti del nuovo presidente nazionale di Confindustria Orsini, che ha inserito questo progetto nel suo programma quadriennale per far diventare questo esempio un esempio che valga per tutta la Confindustria nazionale. Quindi è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, e secondo me questo segnerà in modo importante le relazioni che si possono costruire sulla questione fondamentale della manodopera che deve arrivare in modo regolare, sicuro nel nostro paese, senza dover affrontare le tragedie dei trasporti in mare come è stato nel passato e come purtroppo è ancora nel presente. Quindi il progetto lo sintetizzo in 3 parole, poi so che il Presidente ha degli altri impegni e quindi cercherò di essere veramente sintetico. Questo progetto utilizza quanto previsto dal decreto Cutro, che dice che se si organizza la formazione nel paese di origine di queste popolazioni, si esce dalle quote paese assegnate di anno in anno. Il decreto Cutro scade a dicembre, io spero che poi venga riconfermato Vice Ministro, però il decreto Cutro ci ha consentito di creare una struttura di formazione a fianco dei salesiani per dare quelle competenze in più che servono per allineare i profili professionali a quelli richiesti dalle nostre imprese che hanno richiesto questo personale. Tutti questi ragazzi che verranno da noi, che riguardano parecchie delle attività che avete visto qua, soprattutto del manifatturiero, della logistica, ma anche della ristorazione e anche del terziario. Ecco, dovete pensare che questi ragazzi arriveranno con un contratto di lavoro in Italia, gli imprenditori si sono impegnati a fornire loro un alloggio, noi daremo un'ulteriore formazione per quanto riguarda la lingua italiana per un altro mese quando arriveranno in Italia, e tutti loro verranno inseriti anche nonostante siano già occupati in un processo di ulteriore formazione in academy che creeremo a fianco ai nostri ITS, per cui gli daremo anche tutte quelle competenze dell'ICT, dell'elettronica, del digitale, che serviranno un giorno che questi ragazzi diventati adulti potranno venire a spendere per far crescere ancora di più il loro paese. Oltre a questo ci siamo impegnati a creare una linea di borse di studio per i ragazzi più bisognosi che frequentano questo istituto e che decidono di rimanere qui in Ghana. Quindi non solamente un interesse nostro a portare, ma un interesse a investire su questa scuola, su queste scuole. Ecco, naturalmente quel mese servirà anche per dare tutte le informazioni e la formazione sulla sicurezza sul lavoro, che è una grande questione a cui il nostro Presidente pensa spesso. E lui sa che noi abbiamo costruito l'alta scuola di formazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro, il cui motto è nessun morto entro 2 anni nel nostro territorio delle nostre imprese. Ci stiamo riuscendo con tanta fatica ma con tanto impegno. Questi ragazzi saranno formati al rispetto della lettera di Lorenzo, che il Presidente conosce molto, che è quella che è stata costruita, il protocollo Lorenzo, che è stato costruito assieme proprio ai genitori di Lorenzo, quel ragazzo morto al Bearzi nell'alternanza, diciamo, scuola-lavoro. Non era proprio così, ma possiamo dirla così.
per cui anche questi ragazzi saranno formati alla cultura e alla pratica della sicurezza sul lavoro. Quindi è un discorso a tutto tondo. Abbiamo scelto i ghanesi perché? Li abbiamo scelti perché noi abbiamo una lunga esperienza di presenza ghanese nel nostro territorio. Noi siamo la seconda generazione di ghanesi presenti nel Friuli Venezia Giulia. Nella nostra città di Pordenone ci sono circa il 12% di ghanesi sulla popolazione. Nella mia piccola città di Casarsa sono il 18%. Sono perfettamente integrati, frequentano le nostre chiese, frequentano i nostri oratori, e questo è stato un elemento straordinario di integrazione. Giocano nelle nostre squadre di calcio dei nostri paesi e sono ormai dei nuovi italiani questi ragazzini. Da grandi studieranno nelle scuole migliori, la finisco così la dice tutta, nelle nostre scuole migliori, e ci sentiamo impegnati a farli diventare tra i nostri migliori professionisti. Il 27 di settembre noi faremo la nostra assemblea generale che si chiamerà Capitale Umano e questi ragazzi saranno gli ospiti d'onore. Grazie Presidente, grazie a tutti, buona giornata. Let me just say in a few words, describe in a few words the project. So this is a project which is inspired by what we refer to as the Cutro Decree. So in other words, what we want to do is we want to provide training to people from their countries of origin, so that they can also be they can also go to Italy on top of the yearly quotas which are set for each country. So this is a very important. So we give the skills to these students that are required by our Italian companies, and this is provided through the training center. So the skills have to do with manufacturing, logistics, with the tertiary, with catering, and in a nutshell, basically the students go to Italy, and they go to Italy with a contract of employment. And on top of that, we provide them 1 month of teaching of the Italian language, and we follow them through the whole process, so that when one day they want to go back to Ghana, they will also be taught other skills such as ICT, electronics, digital. So basically what we want to do is we want to provide these young students with all the appropriate skills for them to have an opportunity when they go back to have proper work. And another important point is security at work. And with respect to that, we have set up what we refer to as the Lorenzo Protocol, and this was named after the young guy Lorenzo who died when he was at work while he was at school in the he was going partly to school and partly at work, and he died. And so we named him after him, and we provide the students the culture of security at work. We are from the second generation of Ghanaians based in Italy, and from my region, in Pordenone, there are 12% of such Ghanaians based in Italy, and in my village, Casacco, 18% of them. So I must say they're fully integrated, and they're very happy. They go to the best schools, and on September 27th at our General Assembly, we will be inviting them as our guests of honor. Thank you. Thank you. So, Your Excellency, Madam Ambassadors, Ministers of States, partners, ladies and gentlemen, students, in Ghana, Don Bosco has 3 schools, one in the north, one also in the middle belt, and one in the southern belt. Basically, where the project, the pilot is going to happen is in the middle belt. And we are privileged to also have the representatives of the Salesians there, represented by the principal and also the rector of the Salesian community with us also here. So say thank you very much, Father Robertson and Brother Patrick. Thank you very much. Thank you.
So the moment we've been waiting for has arrived. Ladies and gentlemen, please, with a standing ovation, let's welcome the President of the Italian Republic, His Excellency Sergio Mattarella, to give us his greetings address. Thank you. Thank you. Rivolgo un saluto cordiale a tutti, un saluto particolare al Ministro per il Governo locale, ringraziandolo per la sua presenza. Un saluto all'ambasciatrice del Ghana in Italia, all'ambasciatrice dell'Italia in Ghana. Lavorano entrambe intensamente per l'incremento della collaborazione fra Ghana e Italia e la ringrazio molto per questo. First of all, I would like to greet you all, and I would like to greet the Minister of the Local Government. I would like to greet the Ambassador of Ghana in Italy and the Ambassador of Italy in Ghana, who have worked so hard to further boost the relations between our two respective countries. Sono lietissimo di essere qui insieme al Vice Ministro degli Esteri del Governo italiano e alla delegazione che mi accompagna, con mia figlia. Avevamo a cuore passare da qui per visitare questo centro, per vedere quel che ci era stato illustrato, l'attività che concretamente qui si svolge e soprattutto per il modello che presenta, per la formula che costituisce un messaggio anche per altre realtà che possono seguire questa formula. I'm really happy to be here today together with the Deputy Foreign Affairs Minister, with the government, with my daughter Laura, and we're very happy to be here to visit the center because this is a center which offers a model. It offers like a formula, a message that can be then passed on to so many other different sectors and areas. Ringrazio molto il direttore e il preside Ringrazio per avermi accompagnato in giro per i reparti, per alcuni reparti, potendo vedere concretamente e direttamente l'attività che si svolge e la grande perizia che i ragazzi riescono a conseguire con la formazione che qui viene impartita. Ho visto, come mi aspettavo, che qui si respira anzitutto lo spirito salesiano. È ben espresso da questa immagine qui di Don Bosco seguito da una moltitudine di giovani. E qui, come in tanti altri luoghi, in ogni continente, vi è questo rapporto strettissimo, costante, intenso, volto alla formazione dei giovani che dall'insegnamento di Don Bosco viene recepito. So I would like to express my heartfelt thanks to the Director General, to the head of the center who have been showing me around to see only part of the activities which are carried out in this center and all the skills that the students learn with great mastery. I think that another thing that struck me as I was visiting the center is I was kind of breathing the Salesian spirit which transpires around all the activities. And it really reflects this image of Don Bosco surrounded by the youth. And this is a message which can be sent out throughout the continent where the training, professional training is strongly united and merged into the Salesian spirit. Vedete ragazzi, Don Bosco è iniziato così in Italia. C'erano moltitudini di ragazzi alle volte senza neppure famiglia, senza preparazione, senza possibilità di futuro, senza opportunità di lavoro. E il suo impegno è stato allora in Italia questo ed ha avuto grande successo. Accanto allo spirito salesiano, un altro elemento che desidero sottolineare,
per ringraziare l'iniziativa preziosa e lungimirante della Confindustria del nostro nord-est, che ha individuato questa formula di straordinaria efficacia per la formazione qui di giovani che aspirano al lavoro, l'addestramento poi nelle industrie del nostro nord-est, perché poi i giovani possono decidere se continuare a lavorare in quelle aziende in Italia o investire qui la preparazione conseguita. You see, Don Bosco has started in Italy, and Don Bosco was addressed to all those young guys who had no family, no future, no opportunity whatsoever, no work opportunity whatsoever. And the Salesian spirit has been the source of inspiration. And I would also like to thank Confindustria of Northern East of Italy for the formula that they have invented. Because, in other words, basically this project is an opportunity of training here in the center, then they go to Italy, in northern eastern Italy, and then after that they can choose on their own whether they want to stay in Italy or go back to Ghana. È una formula felice ed è importante quanto detto poc'anzi il Presidente Agrusti, che ringrazio, che il nuovo Presidente di Confindustria Italiana, Orsini, ha assunto nel suo programma nazionale questa formula perché venga ripetuta nelle altre organizzazioni del nostro Paese, in Italia. Tutto questo naturalmente, sia questa presenza salesiana qui di addestramento, sia l'iniziativa della Confindustria del nostro nord-est, si inquadrano in un più ampio contesto, quello della collaborazione e dell'amicizia tra Ghana e Italia. Now, this is indeed a very successful formula, and I would like to thank Gracie and also the head of Confindustria for deciding then to use the same formula into other organizations, into other contexts. But this falls within an even wider framework, and it is the framework of cooperation and friendship between Italy and Ghana. Ieri, nei colloqui con il Presidente Akufo-Addo, così come era avvenuto nel nostro incontro a Roma, abbiamo registrato su ogni argomento una piena convergenza di opinioni, una piena sintonia, uguaglianza di valutazioni e una comune volontà di intensificare la collaborazione fra Ghana e Italia, mettendo insieme le nostre preziose capacità per crescere insieme in maniera più efficace. Questo è lo spirito della nostra collaborazione, questo è quello che con il Presidente Akufo-Addo abbiamo definito ancora una volta ed è quello che intendiamo svolgere. And yesterday, in my talk with President of Rome, and whom I already met also in Rome, in the talks, we really have entered into a number of, convergence of ideas and opinions, and we were in full sync on all the subjects that have been addressed, with the firm willingness on both parties to further enhance cooperation between Italy and Ghana, and while being fully convinced that we have to pull together our respective capacities because we want to grow together, and this is the way forward. Qui, come in altre iniziative, si respira lo spirito di questa collaborazione fra Ghana e Italia, quella di avere la consapevolezza che il nostro futuro è comune e che viene affidato ai giovani e abbiamo quindi la responsabilità della loro formazione per il loro futuro. Questo è l'impegno comune che intendiamo svolgere e sviluppare. E questo è il senso della mia visita qui in Ghana in questi 2 giorni ed è quello che abbiamo definito con il Presidente Akufo-Addo e che intendiamo svolgere, ripeto, in maniera intensa. Questa formula qui si registra è pienamente in questa direzione ed è un modello esemplare che spero venga ripetuto in altre occasioni e da altre realtà. And this is exactly what you actually breathe around this center, this sense of
cooperation. And I think that what we need is a common future. And if we want to have a common future, the common future is entrusted within the hands of youth. But the youth has to be trained. And this is exactly what happens in the center. And this is exactly the core of the visit that I paid here in these 2 days in Ghana, the ultimate message. And this is exactly the formula that has been the recurring theme along all the issues that we have addressed with the President of Ghana. And this is what we hope will be then passed on into other organizations and contexts. Io sto per ripartire per l'Italia, lasciando a malincuore questo magnifico paese. Sono lieto di trascorrere queste ultime ore qui in Ghana, in questa realtà, con i giovani ghanesi, con la collaborazione che per loro intendiamo svolgere e concretamente qui viene svolta. Grazie per quanto viene fatto e auguri i più grandi ai ragazzi. Today I'm going back to Italy, and sadly I will have to leave your very beautiful country. And I'm very happy on this second day to be here with you, together with the youth. And thank you for all you've been doing, and thank you for what you will do. And I wish you all the very best for the future. Thank you. Okay, so please, just a quick one. Our custom demands that we present something to the President. So please, may I invite Jessica and also Father Chris, the Provincial Economist and the Project Director, to present a gift to His Excellency, the President. Please, let's welcome Father with a round of applause here. Your Excellency, Mr. President of the Italian Republic, I am very privileged to present to you on behalf of Salesians of Don Bosco, on behalf of Don Bosco training institutes here in Ashaiman and then in Sunyani and in Tatale, on behalf of the entire staff and our students, I want to present to you a small cultural gift which is very meaningful. It is called calabash, and this is an African hat here, traditional African hat, and here is Don Bosco AOS. It is a sign of our appreciation, welcoming family, and it is like a common pot where we put together and we share together. And also here is a pen. This is a special pen from written Don Bosco, Salesians of Don Bosco, here for your memory. So whenever you look at the calabash and you look at this pen, you will always remember your visit to Ghana, especially to Don Bosco Training Institute here in Ashaiman. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Stay. Signor Presidente, desidero, è un grande privilegio per me, per la scuola dei Salesiani, Don Bosco, per tutto lo staff e per tutti gli studenti, darle in dono questo calabash, che è questa coppetta che è tipica africana, che è rappresentato da una parte con la capanna e l'altro Don Bosco. E questo come un segno del nostro apprezzamento e del fatto di condividere, cioè così come dentro questa coppetta si può mangiare insieme, c'è questo senso della condivisione, e anche una penna che le ricorderà la sua visita al centro di Don Bosco. Thank you very much. I will treasure this with all my heart. Vorrei lasciare un piccolo passaggio, un tema del
Please. Your Excellency, just a group picture, please. A group picture with Your Excellency. Okay, okay. Yeah. So, Father, yes. Please, when the president take leave of us, we will still have our second part. So please, we have not ended the program, please. Thank you. Please, you can sit. You can sit. Okay, so welcome back. The second part will be very brief.
then we call it a day. Agrissi, I will call you. But let you want to talk? Yes, there's a presentation. I will call him, then he'll come and present it. Lui dice che magari ci sediamo un attimo adesso, ci sarà una presentazione e poi viene... Va bene. Okay, so welcome back to the second part. His Excellency exchanged pleasantries with the Salesians of Don Bosco. So please, let me invite the President of Confindustra, Mr. Michelangelo Agristi, to also come and do some presentations that he has for us. Please, let's welcome him with a round of applause, please. Sono per Don Crisi e fra Cristo. Sono 3. L'altro per l'ambasciatrice che non c'è però. Vabbè, se tu le metti tutte lì, mettila sopra e portatela via l'altra. Chiederci, tu vuoi dire qualche cosa o vuoi cambiare i doni? Non so cosa... No, come cambiare i doni? Voglio darvi i doni, queste targhe a te e a Cristoforo. Ok, quindi chiamo il mio... Sì? Cristoforo. Magari aspetta che... Ok, spiego alla... So just a moment of patience. Thanks very much for your presence. Before ending the program here, Mr. Agrusti would like to offer to us some special signs from Confindustria Alto Adriatico to us Salesians. Okay, this is a plaque, as you can see, representing Confindustria Alto Adriatico, which is this association with which this project is going to be signed. This is for me, and this is for Father Chris. Vorresti dire qualcosa? Sì. Beh, abbiamo voluto premiare le persone con le quali abbiamo lavorato più intensamente, ma questo presente riguarda tutta la struttura dei Salesiani, che vorremmo ringraziare vivamente per il contributo che ci hanno dato. Ma vorrei dire 2 cose a voi ragazzi. Quando e se verrete in Italia, non sarete soli, troverete una comunità ghanese organizzata, troverete degli amici come noi che vi seguiranno in tutto il vostro percorso e noi saremo i vostri garanti che tutti gli impegni che i nostri imprenditori si sono assunti, e noi sappiamo sicuro che li rispetteranno, verranno tutti uno per uno rispettati. Quindi verrete e troverete un paese amico. Gli italiani sono persone con le quali è più facile integrarsi e conoscersi
e noi siamo ben felici di ospitare voi ragazzi ghanesi, anche se un giorno dovesse decidere di diventare nuovi italiani, pur restando ancorati alla vostra cultura e alla vostra età, oppure deciderete di venire a spendere la vostra formazione sul capitale umano che vi daremo qui in Ghana per far crescere questo straordinario paese. So he gave these two gifts to me and Father Chris, just to thank us for this collaboration that we have been, that we started, collaboration of a project which implies a deep attention towards the young people from Ghana. And in a special way, he wanted to address the young people in Ghana, the students of our schools. If and when you will come to Italy, you must not be afraid of being alone. You will be accompanied. There will be a very alive Ghanaian community already in the territory. So you will find very well at home. Also, the Italians are very much welcoming. And he will assure that all the things will be done for you to be well and to grow. Either you will then decide to come back to Ghana, or you will decide to remain, whatever will be your future. But in any case, we are committing ourselves to make you grow. Please, we can do better. We can do better. So, finally, Mr. Gusti, Mr. Giuseppe, and the partners, together with the Salesians, will take a group photo. Then we invite the students all to take a group photo. Then we call it a day. So I invite Father Chris, representing the Salesians, Gabriele, VIS Ghana, Umana, yes, the Job Service Office, yes. So we will take a picture, then we will invite the Salesians as well, then the students will join, then we call it a day. Thank you very much. Yeah. Yes, yes, Salesians. Please, the students, please come. Please, let's hurry up. This is the last. The staffs, VIS, Don Bosco staff, please. Instructors, please come. Please take your time.
Thank you very much. Please take your seats. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, so finally, before we leave. Before we leave, I want to give a big thanks to Father Peter and Father Mark and all those who prepare. Thank you, thank you. This year is 25 years, but the school has been prepared so well, so clean. I am highly, highly impressed. Well done. Good. Thank you. Thank you, thank you. Okay, so finally, please, the various domains, make sure you see your instructors for whatever you have to see, okay? All right, so on behalf of the Salesians, the project office, and also the partners, we thank you very much for attending this very short event, and we hope to see you some other time. Thank you very much. All the best. Bye-bye.